Sa apar marudhiambo machiegni weche manyien mago mag ka gi kacha nyinga Ochieng Emmanuel. Riwruok ma jochiw thieth ma pacho ka KMPDU koro dwaro mondo onywand weche mag thieth twak masani dhi nyime kar bagromo ma Bomas e kind kweth ma Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Lakteche go yuago nok ma lakteche counties duto ma pacho ka ataro mar singo manochiw gi tend Kenya Kwanza e kinde campaigns ka koro gisingo chwalo kwayo margi od bura mamalo tarik 12 dwe manyien. Kwayo mar sundo piny owacho mondo ondik jochiw thieth ma thurka. Gisewa piny owacho kuom keto maine gedo mag kuonde thieth ka gig thieth to ok gimiyo pek moromo. Gino ma giwacho ni medo hinyo jopiny mageto yudo thieth e kor gwenge. Despite the noble intention and promise, it has come crystal clear that Kenyan UHC dream remains a distant aspiration, plagued by systemic challenges that render it unattainable in the foreseeable future. We say it's a political dream. The state of healthcare in the country has deteriorated than ever before, because before devolution, the population we had at that point and the Kenyan population now has changed. But the number of healthcare workers, as you all know, has deteriorated. That we promised, and the CS signed actually, because that was a conference in Brazil that was about HRH, that we were supposed to employ 12,000 healthcare workers each year. That is not the unions asking. It is what the government had committed to WHO to do, so that by 2017, we would think about implementation of universal health coverage. By now, we have not even employed the 12,000 that we were supposed to be doing annually. Tunasimama kila wakati the same problem ndio tunaongelea. Basi mwito wetu kwa serikali ni kwamba wafungue macho na waweze kuhuzisha matatizo yale ambayo yaliyopo yanayohusikana na afya yaweze kuwekwa katika yale maongezi ambayo yanaendelea over this matter. And therefore on 12th of September we'll have a peaceful procession by all the doctors, all the nurses, all the clinical officers from Kenyatta to put a petition to the Ministry of Health for them to comply with the manifesto of employing 20,000 healthcare workers. Solidarity forever. Riwruok mong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi makubura e doho kagikwedo okang' mar piny owacho keto ni chudo mag chendo duto itimo kikalilai machiel mano mar pay bill. Kiburano Fredo Gola kod Bernardo Kelo wacho ni nywando chudo mag piny owacho kod chendo mag piny owacho e lai achiel dhi ataro mar chik kalure ni Uganda ne ok okawo pachgi motelo ne lokruok ma kamano. Riwruogno bende koni piny owacho pok oyango kenge mag geng'o rode mag mibadhi. Bang' yudo ng'ur mochwal gi jokanyo jal buche Hedwig Ong'udi okoni burano winji mapiyo kogolo chik mondo chwal ne joma odonegi obok manyiso ni omak negi bura ka burano ibiro twal kendo tarik 4 dwe mar 9. Kadhi nyime piny Kenya kod Indonesia oketo sei winjruok moko mag jiwo ohala kod uchumi. Jatend Indonesia Joko Widodo timo limbe kar jot ma jatend Kenya kama gikete winjruok ma kamago. Duto romo gi Widodo e kar jot mare ma Nairobi ka gi winjruoge ma giketo oriwo koda kamano ma mulo teko thieth kod mwandu manie bulo ka oloso bang' keto kogne winjruok ma kamago. Jatend Kenya William Ruto wacho ni winjruok e kindgi dhi konyo pinje ariyogo e dongruok. Od bura mar Senate gino ni biro luongi ne romo makende mar twak ewi paro mar podho chendo matwak e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Moyangore romo ma komiti matwak obedo godo kawuono Bomas of Kenya abendo bedo kod lalruok ewi yore mag chwalo twak. Jokanyo mag twak to pod nyiso ichwang' magi gimoko kuom josiasa madiro weche makidekrocho twak. Aput mang'ado rieko ne komiti no biro bedo kalalore mondo mi obed kod chenro mopie mar kaka twagno onego taa.
the National Dialogue Committee, in its third meeting today, has had very, very successful deliberations. And we have been able to review the progress we have made since our last meeting. And we are happy to note that the motion, the parliamentary motion setting up this committee, has since been passed unanimously by the National Assembly. The leader of majority has indicated that he is giving notice for the convening of a special sitting of the Senate next week so that they are able to consider that motion as from Tuesday and hopefully finalize with it. I think the second question that has come from what we hear as a committee is on the time that we have taken, and you must all appreciate that this has been a delicate process that needs all hands on deck. You will notice from that motion that we have given ourselves a timeline of 60 days, and there are concerns that days are running, but it's good to confirm to the country that those days will start counting when that motion is also formally adopted by the Senate. Komachielo jalup gavana ma Machakos Francis Mwangangi ko jotelo mondo chiw luor makende ne jombetre matie pachoka kaka yorno mar kelo dongruok kod kwe. Mwangangi wacho ni piny Kenya yudo kony mathoth kuom pinje luor ne jombetre nyalo miyo ichungo kony makamago. Bado ni jombetre ok gin josiasa, kendo oket pogruok e kind siasa ma pachoka kod gino manyalo ketho tudruok Kenya gi pinje maoko. Mheshimiwa Mule, wewe pale mbungeni unajua ya kwamba na unajua vizuri wale maambassador wetu tumetuma, they speak on behalf of this country outside there. Ni vizuri kama viongozi tuheshimu mabarozi wa nchi zingine ambao wako katika taifa letu. Nasema hivi kwa nini? Hawa mabalozi walioko hapa nchi zao zinaleta fedha nyingi sana, na hata katika kaunti yetu tuko na miradi ambayo inakuwa finance, inatoa fedha katika those nchi hizo zinakuja kusaidia nchi zetu. So wakati tunazungumza, kwa sababu hawa mabalozi si wa siasa, tuache kuwaweka kwa siasa zetu hapa intano. Tuwaheshimu, ndio tuheshimu yale mataifa, na ndio in turn waheshimu taifa hili letu. Riro kanisa mar Methodist opoyo kang' ma piny owacho loro moko kuom kanisni ma pachoka metudo gi timbe ma ok ni kare. Jadolo maduong' mar Methodist Daniel Wandabula yango nitie dwaro mar mondo mi piny owacho omed bedo akicha kendo kawo kang' ne jodolo matiyo marach gi din e weche mag wuondo jopiny. And I think the idea of regulating churches in the Kenya country is a good one, because it will give an opportunity to have checks and balances, and it will enable the people and the government to safeguard against false doctrines, like what happened where we lost very many people who died by fasting and not eating for many days. So it's a good thing. After answering the call, you go for theological training, and after getting theological training, still you go through the system of the church, where we have the Board of Ordained Ministry, which interviews you to find out whether really God is calling you, whether you are ready, or whether you are calling yourselves. Ka wadhi nyime joten migepe Musela Mudavadi ojiwo chenro mag puonjo jopuonjre e rito alwora kod ng'eyo lokruok mar chal mar kor lwasi. Musela moloso romo mar 39 mar twak e wi yore mag somo e Afrika. Wacho ni skunde nigi ting' mar jiwo chenro makamago kata kinde ni makit somo mar CBC itiyogo e pachoka. Jagoro mugiyore migawo mar somo Laktar Belio Kipsang bende okoni en kinde manyaka pinje Afrika oket yore mong'ith mag rito penj. As the Ministry of Education, we don't take this unity for granted, as it has been a pillar in ensuring that the standards of examinations in Kenya are maintained at global standards. Ladies and gentlemen, education is a human right,
and a powerful driver of development. As we gather here today, this week, we must ask ourselves whether the educational assessments in Africa is giving us the desired results and spurs economic development. The institutions should create a research center that will be able to spur issues of assessment, learning in all areas that we deal with as an African continent. Climate change has occasioned destruction and calamities from the unrelenting forces of nature. Humanity is on the verge of destitution thanks to constant threats of droughts, flooding, unpredictable rainfall patterns, outbreak of diseases, and infestation of pests. Rapid behavior change measures need to be taught, practiced, and assessed progressively in our education systems to systematically change citizen behavior in the face of these adversities. Jatuo manigi tuo mar remo manosikul neme kaunti wa Migori yudo fungruok bang' okang' ma okaw mar yawo yanga klinik mokwongo e kaunti no mabiro menyo yore mag thieth maggi. Jotuo remo e kaunti no osebedo ka yudo thieth e kauntis mamoko kaluwore kod nok kata onge mar kar thieth e kaunti no. Jochiw thieth e kar thieth Marongo wacho ni rem tiego jopiny ewi tuo remo osekelo akweda mang'eny ka bende nengo mamalo mar thieth en achiedh nadi maduong'. Kaluwore kod jatend weche mag thieth e sub kaunti Marongo Morris Otieno, yawo klinik no biro konyo tieko akweda ma jotuo remo kata sickle cell kalie. Inong'eyo ga ni sickle cell en tuo ma ok inyal chopogo higa 18. To an koro sani an ja higa 35. Tuoni ok en tuo moro manego ng'ato. Kiritori maber tinyalo beda kendo midongi ma chieng' moro ichop kata higni mang'eny. To challenge maduong' ma wan go kaka jo sickle cell ni yath, nikech yath achiel iyudo ka seche moko kaka ma geng'onwa malaria iyudo ka en siling 50 achiel, to nyathi oningo bed ni muonyega pile ka pile. Sickle cell osebedo shida e Rongo ka, koro wamor nikech klinik ni biro konyo ji mang'eny, ok Rongo kende but county mar Migori te kata mana county mane bazwa biro benefit a sickle cell clinic mokel ka. Chon ji nokong'eyo wach sickle cell maber, to sickle cell en gima ng'eny e luo wake king'iyo pinje manie dho nam wayudo ni ji mang'eny nigi sickle cell. Koro klinik ni omiyo ji ofwenyo ni kare tuo nitie miluongo ni sickle cell, to kendo ok en tuo ni ng'ato iri, bok en tuo ni dhi tho, en tuo ma ka ng'ato ni godo kiritori maber, kithiedhori maber to inyalo dak mana kaka ng'ama chielo. Koro okelonwa sensitization ni wang'e ni tuo no nitie kendo en tuo minyal thiedhi. Wamor gi ma Piny owacho kwa mondo keto kenge makare mane oni omenda ma imiyo jodongo choponegi maonge akwede. Kwa makama ogol kod kar rito jodongo mamudika e kar chungo bura ma Matayos e kaunti ma Busia. Mawacho ni kado bed ni gin kod jodongo 121 mowinjo yudo sir mar omenda mag piny owacho, onge kata achiel moseyudo sirno. Gikoni moko kuom jodongo go osebedo kod midekre madwaro omenda manyalo konyogi yudo e thieth, kaluwore ni thoth jodongo mane kanyo gin mojwang' kod wedegi. Nyumbani una chochote, ukuzaa mtoto, sasa ukisia nguvu unaishi tu hivi. Hakuna mwenye anakuangalia. Recently, our president alihimiza kwamba wale vulnerable people, wale wazee ndio wataanza kupata kwanza pesa yao ya kila mwezi hiyo, na alafu wale wengine waanze kupewa wengine ambao wana earn. But hiyo ni mzuri kama pesa itakuwa inakuja ije at least mapema vile president alisema hivyo, ili wafaidishe. Na pia ningependa pia kuhimiza kwamba kuna wazee wengine pia wamehitimu hiyo miaka ya kupata hii cash transfer, lakini bado hawajapata. Kwa hivyo ningependa
kuhimiza serikali iangalie angalau kila mzee aweze ku access that fund. Hivyo kuna challenges mingi kulinda hawa wazee, na vile tumeona mmetuletea hiyo msaada, tunashukuru Mungu. Kuna hapo mchele, sugar, kuna vinywaji hapa, wazee watafurahia. Wadhi pap county ma Kiambu no bagotuke mag skunde mawuok e counties ma